Всем привет, с вами Шенкевич Михаил, это канал Межганище стримит, и моя очередная попыточка застримить вам в финале Фантазия. Все заработало, ура! Так, сейчас я сделаю небольшие настройки. Все заработало, ура! Так, сейчас я сделаю небольшие настройки. Ох, сколько всякого геморроя, конечно. Так, все нормально, все работает, можно продолжать играть. Сегодня в Беларуси выходной, поэтому внеплановая... Чё? Что ты? Как тебя выглядеть? Чать. Так. Да, камон. Да, сори за всякую жижу непредвиденную. Что ж, я сегодня буду лайтово на чиле играть в финалочку. Несколько часиков, поделаем побочные квесты вместе с Клаевом. Да и... Ну и посмотрим на новые навыки и что там вообще творится в мире-то. После того, как я надавал люлей кубки. Так, бухта плача или бухта получать? Что-то такое, ну туда сходить. Там некий монстр живет. Минотавр, по слухам. А пока дайте-ка мне, пожалуйста, ткани новенькие. Так, и куда она делась? Торговка тканями. Привет. Might I interest you in some swans down? Just some linen. Так. Apologies, but your item. They were due to arrive on a caravan from Bucklad. My mother thinks it might be bandits. It usually is. Yes. Wait. Going to find it. Oh. Так, единственное, что надо еще сделать... А чувачки тоже надо выбивать. Пока первое прохождение надо выбить по максимуму. Поэтому здесь надо взять раму. А здесь вместо этого... А, это что? Гроза. Ой. Вместо грозы надо взять громоотвод. Ну, понеслась. Новые способности затестить надо. Конечно же. А кто еще со мной? Торгал. Мой красавчик. А еще у меня какая-то то ли паничка, то ли сильно тревожка разыгралась. Чувствую себя прямо
You deserve a rest. Как-то так. That damn bird's a menace. She meant nothing by it, I swear. Так, то есть, походу, дело не в разбойниках. Who's gonna buy my wares now? But, they'll- Is there something wrong? If you're a bandit come to steal my stuff, you're gonna be sorely disappointed. And all thanks to this fool. but it was you. Only after that I demand recompense. These goods are. You wouldn't happen to be on your way. I had someone from the market send you. Please, please. So the fool has protection. Oi! Killer! It's Убийца? I told you not to call me that. Unweirable. As I told one of your customers, it usually is. Let's get this over with. I'll deal with the bird lover. You take the handsome one, killer. Так. Stop calling me that. Ты! Вот это атака! И вот эта атака. А, это что? О! Да, новые способности. Мощны. Хе-хе-хе. Дайте блок. Я пока не понимаю, как работает эта штука, но вроде очень мощно. Еее. Этот удар кулаками дико крут. Прямо какие-то вайбы от Джорджи. Хочу Джорджи пересмотреть. Кайф. Так. Ну что там, твой убийца? Did he hurt you? No, he seemed intent on letting the bandit do his dirty work for him. Our shipment is safe, and my. We can speak of that once you're safe in Northreed. Ну, как вариант. И люди в моем убежище перестанут ходить в тряпках. So you and my mother were right. And were it not for the kindness of our free sword here, you'd be buying your all now. If you don't mind, I have a pressing appointment at the Vale before. Любят все ходить в I almost публичный дом. forgot. You'll be happy to know both bolts arrive. I've also added a few extra length free of charge. Ну вот и золотце. Are you Спасибо. sure? My mother would insist. It's the least we can do for the man. That's that done then. Now it's back to Hortense with it. Так. Сначала я бы все-таки сходил. Так. Угу. Ну это все один регион, типа, да? Да, там аж 3 эпичных монстра. Ну что ж, начнем охоту. Попробую хотя бы. Так, где там самые эти начальные жижики?
Так, Минотавр. В Розарии где-то. Гриншифс. Clive, sorry again for... Don't worry. I believe this will more than satisfy. Так. Let's see here. One bolt of red, one bolt of blue. What's this? I don't recall ordering any silk or velvet or... Is this gold? If that devilet of a draper expects me to pay... You needn't worry on that score, Hortense. They were a gift. Снова слухи пойдут, Клайв, про твои I услуги. can always return them if you like. Сид беззаконник. If there's no need to be hasty now, Clive. Speaking of which... I... Ну, мы же все-таки розарийцы. This one? I've a mind to give a piece to... Did you know she's quite the little seams? I know needlecraft was amongst Her lessons. Oh, that's right. Not quite. When my father put down the uprising and the Jill was taken as a ward to ensure that her father... She's an honest-to-goodness princess then, isn't she? I could tell, you know. Some people just have that... I'd offered to sell her something that might better, but she'd most likely turn me down, as she always does. Don't take it the wrong way. She certainly seems to be... Oh. Well, perhaps she'll make something for herself. We'll see, I suppose. Ого. Lady Hortense said she'd give us our dress. Так, квестов тут больше нету. Ну, не считая основного. Так что я все же хочу сходить... Ну, походу, куда-нибудь сюда. Все-таки Минотавра надо найти. Ага, зеленые снопы. Вот, наверное, мне куда-то сюда. Поместить указатель. Не помещается. О, отлично. Так. Ready, go? Fly, Ambrosia. Так, зелья вроде пока еще есть немножко. Ох, и сообщения по работе тоже есть. Куда же без этого? Когда половина компании работает не по твоему графику. Time to fight. Ну что, битва с Минотавром? Опачки. Именно. Сяхрет. Ранг Б. Ну такой, ничего, малыш. Из первый уровень. А вот так вот. Гому, на! Черт. Надо было бить.
Да, но ведь больно. Yes. Ого. О, черт. Ах. Красиво можно было закончить ударом громового кулака, но что-то я не попал. Еще не привык. Но главное, что... Какой уже? 30-й. Е-е-е. И очередная грива Минотавра получена. Так, дальше надо пойти Севериана победить. Так, Севериан где-то здесь. Let's go. Faster. Можно заодно зелье закупить, которые их больше нет. That'll do, girl. Так, где продаван? Stay sharp. Так, приют Марты. Ну, куда-то сюда. Thank you for sticking with us. How do? Ну, наверное, пора купить. There you go. Первая купленная мной лента Оркестриона. Much obliged. Потом все Thanks заслушаем в very логове. much. Very well. Those of us still here have to look after each other, don't we?
Ну и движемся дальше к очередному монстру. Можно и без чокоба, наверное. Бухта плача. Здрасте. Северян, ранг Б. Награда хорошая. Начнем охоту. Let the hunt begin. Ух ты. Больше не будем томить. Мне казалось, я увернулся. Да, я ему ударил в пустоту. Ну этот дружок посерьезнее Минотавра будет. Ну уже зелье почти не осталось. Да. Чара. Давай, мистер Росфилд. Yes. Фух. Электрум. Класс, теперь можно сделать пояс охотника на драконов, что-то такое. Перчатка Таноса. Так, в скайпе все кто-то пишет и пишет. Так, она исчезнет, интересно, или нет? Надо убирать. Убрал. И остался еще кто-то один здесь.
Рядом с деревней Амбер. Амбер. Так, вот тут, судя по всему. Так, сначала за зельями. И мне надо мое зелье. Завтра игра в ДНД. Фух, волнуюсь. И много работы по работе. Ну ничего, я совсем справлюсь. Ну, если нет, я же просто человек. Казалось бы, только закупался. Так. Сюда можно идти отсюда. Наверное. Ну, в теории по прямой можно доехать куда мне надо. А вообще, Клайв Озвилд идеальный кандидат на должность принца Персии. Он бы круто подошел. Ну, я про то, как он выглядит. Так, тут это должен быть, но тут его нет. На щеку бы я слез. О, щет. О, щет, флан принц. Жижа Оранга. 38 уровень, как мне его победить-то? Нет, нет, нет. Не бояться, главное не бояться. У него один удар, это одна моя хилка. Ох, конечно, будет тяжко. Я думаю, все получится. Фух. О, щет. Что это такое сильное зелье лечения? Понеслась. А может, я не победил. Факту мне нужна пауза. Осталось одно зелье. Так.
тебе надо-то, монстр? Так, это было последнее зелье. Единственный шанс на тоник храбрости. Надежда. О! Давай, почти. Ого. Торгал, мальчик мой. Мне, по-моему, жопа. То есть эта штука не хилит. Немножко совсем. I failed. Ну, камон. Так все хорошо шло. Ну что, стоит ли еще пытаться? Зайти в Эмбере в магазин. Потненько, потненько. Так, приветствуем на трансляции. Сегодня в РБ выходной, поэтому стримес по Final Fantasy. Я охочусь на всяких крутых монстров. Ага. Ну, придется потратить. Куплю вообще все. Только у меня, наверное, тоники храбрости кончились, да? Ну. Хорошие тоники. Что ж, вперед бить жижа слизи демона 38 уровня, я 30. Ну, ничего, попробуем. А после него уже можно отправиться за помощью из ниоткуда. Нет! Я не враг. Ну, камон! Отстаньте. Так, отлично.
Так, сразу вжухиваем тоник силы и тоник защиты. И понеслась. Так, больше уворотов. И тут не ждем, сразу мочим. Ого! Так. Пофиг, не буду ждать. Сейчас видно, это нужно. Рука убийца! О, как же сложно драться с жижей. А ничего, я уже на опыте. Ое! Мелочимся. Давай, давай, Клайв! Yes! 8 уровней разница. Со второй попытки. Вау! Красиво. Желатиновый ком! Есть! Теперь можно сделать самые крутые шмотки. Дикий флан выделяет приторно-сладкую вязкую слизь, чтобы привлечь потенциальных врагов и полакомиться ими. Жертва, съевшую такую приманку, парализует сильный яд, а затем флан обволакивает ее и переваривает в течение 17 дней. При этом существо остается живым вплоть до недели. Господи. Так, теперь можно двинуть на основной квест. Я вроде как... Побочек тут больше не видно нигде. Жижики побеждены. Надо только сходить. Оркестрон проверим, послушаем новую музыку. Так, оркестрион. Прямо по курсу. Вот он, дорогой мой. Привет. Итак, на наших условиях.
А, это она и есть, да? А промотать можно? Очень мило. О. Мрачно и опасно. Как в моем желудке после крыши KFC. Интересно, она разгонится или не разгонится? Ладно. Ну вот что доброе и хорошее. Роза есть роза. Ну, хай она и играет. Так, тебе надо сказать кузнецу сделать самые крутые на сегодняшний момент шмотки. Что, Гет? Кто же такая Мид? Надо сходить к той женщине. И почитаем, кто такая Мид. Так. Можно, конечно, сделать удар молнии. Но он хуже, чем мой платиновый меч. А, это платиновый меч +1. Ну, типа... Так, ладно. А где? Пояс убийцы драконов. Вот что мне надо. Вот оно. Поехали. Да, использовать. Эй. Багровит нужен. А где я высру багровит? Ну ладно, хоть что-то. Давно я у себя не был. Что там у Клайва? Письма. Прости за то, что случилось в Розалите. Не представляю, чем все закончилось, если бы ВСГ вам торгал, не пришли на выручку. Вновь ты оказался рядом, когда был так нужен, за что я буду вечно благодарна тебе. Безмерная грусть наполнила мое сердце при виде горящего и рушащегося города, который я считал своим домом. Но оглядываться назад некогда. Мы должны сосредоточиться на том, что есть сейчас. Воспоминаниями предадимся, когда сладим со всеми бедами. Угу. Так, тут нового вроде ничего нету. Его домик в убежище, вот эта комната, лучше, чем, блин, комната, в которой я живу. Так. Вот ситуация в мире. Там мы и узнаем, кто такая Мид. Я все-таки топлю за то, что это дочка Сида. Jill looked white as a sheet when we brought her back. I dread to think what happened in Rosabith. The little ones have been up to their old tricks again. Кстати, надо сходить за наградами и посмотреть, появилось ли тут что-то новое. Нектар. Красавчик мой. Что у нас на доске охотника? Ну все, я всех победил. Дозире. Там в шепоте шепчет. Медальон священника. Ну там вообще что-то непонятное, но мощное. Ну, как-то, мне кажется, должно быть больше наград. Ну ладно. Вивиан. Here for another of my lectures. Allow me to educate you. I have the details here. Так, давай мне в самое настоящее время. Вот. Да, Медадол, Теламон.
Студентка инженерного отделения университета Канвера. Мит разбирается в современных технологиях и механизмах павших не хуже любого ученого на близнецах и хочет, чтобы приобретенные знания пошли на пользу убежищу. И дело в том, что да, Теламон. Сидольф Теламон, это дочка Сидо. Я знал! С самого начала еще на прошлом стриме говорил, что она стопудово его дочка. Все друг друга спасают. Всех, короче, спасает Торгал. Цыган Росфилд. Вот в такой броне он был круче. Ну, хоть бы переоделся, ей-богу. Very good. Чё там? And how may I assist you today? We met under curious circumstances. Naturally. Still. Блин, вот такой огромный мир, и вот тут так не хватает всяких таких вот, не знаю, бытовых моментов. Вот типа она преподавала в университете, дочка Сида тоже там училась. Типа, я хочу там погулять. Посмотри, что там. Провел бы лекцию про, не знаю, какую-нибудь лекцию бы провел. Так. Ну, здорово. You took your time. I'm a busy man, mate. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mate, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. И у нее самая Dad said топовая I had коса a во knack for вселенной. engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. Я бы ее прическу That was присудил his бы dream Клайву. for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I А met Клайву no бы one купил stuck at какой-нибудь school. крутой I've плащ-пальто studied enough. It's time I put my knack to work. и дробовик. I know that I И can help устроил бы people here, Final and I wanna Fantasy do it. 16 Well. по-настоящему. It's sick to see you now. All right? I knew you'd say yeah, which is why I wrote up. For me, Who else? what do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start. There's the designs for the stuff I need and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that. Is that everything? For now. А где багровит мне еще один взять? Where to start? Materials and tools. That means Karen and Blackthorn. Даже меча нормального нет. Ну ладно, поможем дочке Сида. Ну да, Сид, Мид. Jill looked white as a sheet when we went in. Was wondering where you... Mid's back from Canva. Just now. She's planning to set up a workshop in the stores. Here's the list. Бабка сейчас, как обычно, заарканится, или как это говорится, заартачится. Придется идти куда-нибудь в далекие-далекие края. Вспомнит красавчик сам ищи. Excellent. It's Ну ладно. paid. 100 times. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but Blightwall. Indeed it would. Ну Send the ладно. stuff on to Midway. Thank you, Karen. Ну это приятно. О, кстати, что там у тебя есть? Well, don't just stand there gawping. Ух ты.
дорогие ж они. It'd better all be here. You're rubbing me blind, you know. Еще будет. Is that all? Blackthorn. What does it look like? I have a commission. She requires... Так. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? My thanks. Ну все, обо всем договорился. Let's see if Bardolph's available. Бардольф. It's all right. See, there's nothing to fear from Cook. Я так понимаю, он внизу, да? Вперед. Что-то я посмотрел на свои 20 часов игры и на то, что в среднем у всех фанатов уходит 80 часов, 90, блин, на игру. И как я думаю, что либо я где-то что-то пропускаю, либо я что-то не понимаю, либо все впереди еще. She needs the aid of a skilled carpenter. So naturally, Well, I'd love to help you, but I'm afraid I got my hands full. Just keeping this I'd gladly spare Mid all the time I have, but it don't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Mark's. That's right. I'll ask Martha if she can spare him. Ну, к Марте! Ой, не, все верно. Черт. Где-то я метку оставил. Марта. Подруга детства. Ну ладно, не детства. Остановление Клайва. Clive, what? Home finds itself in... I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. He went up to Cressida on business. Far as I know, he's... I'll look from there then. Как обычно, на него, скорее всего, нападут разбойники, придется его Don't ask защищать. me what Bernard's doing in Cressida. He'll have his reasons, though, I'm sure. Самое главное достижение, победила сегодня уже 3 жижи-монстров из доски объявления охота. Плюс я скрафтил крутой пояс, и я купил первую запись, музыкальную запись оркестриона. Но я не хочу с вами драться. А что я вообще сделал? Так, бежим. Ну, можно было не ультовать в них.
славно. В смысле, поблизости находится хронолит? Что это? Неактивированный. It's the same as the one back at the hideaway. Doesn't seem to be working though. Прикольно. Так, кстати. О, 2390. Ну ладно. Ну, надо ли оно мне? Жалко, отдельно нельзя третьим скиллом типа ульту взять. Ну, тут типа 2 скилла с каждой ветки. Ну и стандартный. Жалко, поменять нельзя. Ну, как есть. Ну а следующей игрой в начале августа надо брать Baldur's Gate 3 да проходить на стриме. Конечно, я хочу еще и Neverwinter Night успеть, и Pathfinder успеть, но походу не успею к этому времени, учитывая, что уже 3 июля, а еще 1000 лет проходить Final Fantasy. А еще и Диабло хотелось бы все-таки персонажа до 100 уровня раскачать, он только 50-й, и то еще хочется еще и Варвара, ой, всего хочется. Все такое интересное. Well, that beats stacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. Of course. Убей мою бывшую. Она ведьма, живущая в руинах. Where I grew up. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? Any chance you could, It's the least I can do. Well, thank you kindly. And take care. Ну что ж, Бернард, конечно, тебе помогу. Торгал. Закуси им всем руки и жопы. This shouldn't take long. This one. Безумный клеш. О, супер имбудар! Как же от него тащусь? Так, наваливаем колючком вампира. Мощь! Ифрита! И Феникса. Бу-бу! Класс. Еще враги на подходе. Оу. Вивер. Что, блять, еще за вивер?
О, кокошевая ингидра. Опа. Ну что ж ты не побеждаешься? Победился. That should do it. Так, а пока меня все перестали смотреть, можно быстренько отойти на туалет. Так, ну вот, я снова тут. Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Ну вот, пишут по работе. Oh, people started packing their Привет, к кому things можно after the обратиться, Dutchy если fell. потерял карту Between the страхования? В blight отдел and the кадров. Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Oh, it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. I'm Так. sorry. Ну, надеюсь, человек поймет, что Can't live in the делать. past, no matter how nice it. As soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, I'll meet you there. Опа. Забавно, что резко и внезапно все побочные квесты я That should take care of сделал. this little list. Better head back before she thinks of anything else. Здрасте, мистер Пугало. Так. The little uns have been up to their old tricks again. Кто ты? Воздыхательница по разным Shouldn't you be getting some rest? людям в убежище. Мид, все готово. All right, Clive? You've all done then? I am. I've placed your various orders, and That's brilliant. is there... Nope. Blackthorn and Lady Karen have already... So as soon as Bernard gets here, I can't wait. Бешеная.
Дыхание Земли. Материализовавшиеся остатки эфира Земли, не растворившиеся в воздухе после боя, мощнее обычных кристаллов за счет частоты заключенной в них энергии. С добрыми делами закончили. Пойду проведаю Джилл. О, и побочки появились. И новые вещи у кузнеца. Так, а что в остальном мире? В остальном мире спокойствие. Только здесь две побочки. Что ж, займусь я, наверное... Да всем займусь. Ну, Джилл по пути. Надеюсь, мне сразу не кинет какой-нибудь суперквест спасательный. Джилл. Clive. Talia. How's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves. Oh, that's right. He went to ask Hippocrates about Torgal. Опа. He must have found something. К шестой трансляции собака Торгал немного мутировала и иногда начинает становиться огромной, синей и стреляет лютой магией. Так. Родрик. Стопудово надо принести какие-нибудь лекарства. Растения. Talia has tasked me with removing a Cursebreaker's brand. I don't think I can do it. I'm afraid of what happens if I fail. Is it really worth the risk? Да хули там татуировку вырезать с лица? Full well what we're fighting. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. And we must lift that burden. The operation may be dangerous. А как будто не будет вызывать подозрения кучу людей с разными, блин, ожогами, точнее, с одинаковыми ожогами на лицах. Ай-яй-яй. 4 человека на стриме, что ж делать? Уже 3, но вы сами все видите в правом верхнем углу. Спасибо, что смотрите. Пойдем искать Джижу. You'll go. No one knows Herblore like Talia, and she swears by him. Unfortunately for you, I do. Ну вот, я там недавно был. Так. Эрманея возле Эмбера. Ну, как хорошо, что все по пути. What's everyone whispering about? We are your friends. You'll never be alone again. Doris. Do you have a moment, Sid? A team of Cursebreakers has gone missing in... Which team? Coles. They were sent to liberate a carrot. They were moving in for their assault when the carrot... A Cursebreaker managed to release a Stolus. They should be back by now, but I've heard no... I can't help but... They know the work is dangerous. But what if I've got them all killed? Before they go out, I always remind them why we're doing this. Ну вот у всех теперь такие вот шрамы на щеках. Ну, ребята, это что же понятно, что вы бывшие носители. Ну ладно. Торгал учует Джижу. Jill looked white as a sheet when we brought her. White soldiers with their ruby stain, stick steeds fed to the fire, shall never burn away. Clive, where have you been? Здорово, бандиты. I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him? Like, in the first place? My father brought him back from what they were crossing a snowfield when they heard his cries, and... What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound,
but a rare frost wolf, an animal native to the far То есть мой пес — это редкий снежный волк? I found reference to a frost wolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Так, страж королевы Севера. То есть, по сути, он охраняет меня от Джилл. Фенрир. Да, это круто. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion just when his master needed him. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power, his latent birthright, it had only to be up. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very moment. Ты орехи у детей крадешь. There you are! Господи. I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so... I shan't be a moment. Чего вы там ваяете? Без меня. Isn't it brilliant? It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Just you wait. I'll make wonders like... Then I look forward to seeing. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Ну и что тут будешь? Thanks for before, son. That was a good deed you did me. Only right I do you one in return. Though I did wonder if I bit off more than I could chew when Mid showed me her plans for the place. We have everything we need to begin work in earnest. And work in Ну, главное, что ты всем нашла дело. Thanks for letting me do this, Clive. I'll pay you back, I promise. Окей. I wish I think I'll wait till Mid's away to take it. А, я же еще хотел забежать ко всем деревьев купить. Смотри, снова в Кузнецайтене. Finally got Mid out of your hair, have you? Так, Вивиан. How goes the hunt for... Largely, we have myriad sightings of strange soldiers in... If only we knew for certain by what... Well, if anyone can piece this puzzle together, it's you. What? Word that... Do you know, Clive? I believe it a mercy that... You have nothing to worry about on that front. Clive, have you got a minute? Вот-то, старина. We, have a guest. A guest? For your trouble. It was a pleasure. Дядя. Uncle Byron? Clive, my boy! Нет! Stoke the ovens for your favorite uncle is here! Или да.
Очень круто, что в игре не только очень много жестких моментов, ну, крутых и жестких, но и круто, что очень много и хороших, приятных моментов. Так, а тут у нас что? Твинсайд, Священная империя Сенбрек. Новая священная столица. The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us. Полотно крутое сзади. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Принц Оливье всегда лежит на колене своей мамки. Мамки Клайва! И Джошуа. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Вот этому чуваку надо бежать. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmecs will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. Да, его зовут Дион. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they Какие же они мразоты. and once they deliver that which we demand. Тут один только ты чел нормальный, и то еще непонятно. Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmecs to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. Вот For every же home that уебище. burns, another can be built. The Empire will live on. Dion? Yes, sire. А ты ложись мне на колено. Беги, чал, беги! Ты можешь превращаться в дракона. Свали оттуда нахрен просто. Или сожги их всех. Цветочки с запахом пердежа. Пердеж, сынок. Это наше все. Занюхай. На счастье. Prepare for battle. Sire. Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. If that is your wish, Your Radiance, I shall depart at once. Я надеюсь, он и втащит. Ну, потом хотя бы. Я надеюсь, хоть кто-нибудь втащит.
What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. Она, короче, корень вообще всего зла, блять, в этом мире. Ну, а мальчик, мне кажется, уже с рождения потерян. Жесть! Ладно, пойдем с дядей тусоваться. Дядя! А потом схожу по бочке сделаю. А, сначала надо сходить в кузницу. Так, я думал, у Харон что-то новое. Так. Ух ты. Ну, можно типа сделать. То есть надо сначала сделать удар молнии. А теперь нужно сделать точильный камень. Ну, прикольный, кстати. Рукоятками так не нравится. Ну, типа... Ну, стилево. Я бы хотел просто крутой меч. Большой двуручный меч. Гатса. Из берсерка, а не вот это вот все. Ну, это ладно. Что еще можешь там нового сделать, Блэкторн? Давай поговорим о Мид. Она, как летняя гроза, является внезапно. Ты промокаешь до нитки и потом долго выжимаешь штаны. Вся в отца. И мы дух не теряем. Окей. А они хпшку не дают, а мои дают. Вот и вся разница. И усилить ничего нельзя. Ну и ладно. Так, поговорить с дядей. И можно дуть... делать побочки. Дядя Байрон. Старый пройдоха. How I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate... I was. Aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. Oh. See that they're added to my... 2,000? And I'm afraid... A fleet sailing south past Port Isolde. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmekian fleet, come here and I'll... Ну что? Шо там?
It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Ein Herjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. Мою? Свою ставь. So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ship's ice. The men seemed almost as if they believed or were You have a key, and you have your answer. To find Kupka, it may well have gone cold by now. But as they say in the Republic... Allow me to, as luck would have it, I had intended to journey Canberward on business. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. Very well, but be quick about it. Ну, в смысле время не ждет? Пару побочечек оно ждет. Да, Вивиан? And how may I assist you today? How may I help you today? Вот и я не знаю. Столько действующих лиц. Даже дети. Так. У этих с этими... Что это? Манипулирует. Ну, Железного Королевства больше нет. Розария жива. Насколько это возможно. Так, вот мы против них. Джошуа. The state of the realm is ever changing, Clive. Ну что, сначала, наверное, побочки надо бы сделать. Ну ладно, поговорим с Отто. Otto, Kupka's at Drake's Fang. You're not going in there. Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka. I won't risk any more than I have to. The Lanza and the Fang are all cooked. You have any trouble on the way? You ask. Ружену Делимил. Some call her. Who is she? An old associate of Sid's. And only Sid's. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking, mate... Thanks. So, what a... Don't look so worried. Thank fuck. Gav, Otto,
you can count on. Так. С дядей, короче, наверное, придется уже сразу отплывать. Поэтому по бочке. Старые, добрые, красивые. Начнем издалека. Нортрич. Да что там, блин, этих побочек на 10 минут? Так. Ого. Сундучокс. Так. Вперед. Уиха. Ну и что с вами, Коул? Cole. Just about. Said if you don't... Doris sent me to find you. I sent a runner to the Dame in Northreach. Well, I'm here now. Only some. The rest locked them. I want to help them, Sid. But we've been... You made the right decision. The goblins may... You have duties to it. And please... I won't let... Thank you. Don't thank me. Что ж, драка с гоблинами, обожаю. Ну и вон они. They're trying to get into the carriage. Гигантный боец. Да, вообще мелочится. Nice try. Все? Как-то слишком просто. Ну, походу, да, все. Я Клайв. Friend, why didn't you flee with the others? Why should we run? Perhaps. Freedom, safety. Sid, you... This man risked his life to save. Fine. What we'll do with you is take you to safety. You can leave the rest to us, Sid. Thank you. Так. Блин, красиво. Так. А теперь соберите Эрмонею возле Эмбера. Так, Амброзия. Поскакали. Run like the wind. The river was easy enough to find. Now for those herbs. Так, единственное, что...
На всякий случай, мало ли что. И так я узнал, что я 31 уровня. Ну, я просто забыл уже. А, мне время сюда. Be safe. This one. Так. Вы еще вообще откуда взялись? This is the only plant around here with blue flowers. I hope it's the right one. Should be enough to keep the infirmary stocked for a while. Так, ну что, можно отправляться все сдавать. И с дядей поплывем куда-то в ебеня. На верблюдах. По пустыне. Скорее на чокобу, как обычно. Ну ладно. Дорис. Sid, welcome back. If I just waited. Or maybe I wouldn't. Cole and the others got home safely. No. I was lucky. I've been trapped. What kind of leader? I should have urged greater caution, told Cole. We swore the same oath. It's good to see you safe and well. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you come up. No one with doubts ever joins our ranks. We all know how much bravery that takes. Cole, I never doubted your courage. Thank you for your faith in me. I sometimes wonder if I might prefer to risk death, but I'm a Cursebreaker. You will. Угу. How may I help you today, Clive? Поножи лютоволка. Here you are. Best of luck out there, Sid. Так, травы для Родрика. I hope you didn't have too much trouble finding... Only the usual. Oh, yes. This is it. And more. You'll do fine. Tyre trusts you. Thank you. I'm sorry. The brand is more than just ink on flesh. It's one ill-conceived incision. Ого. And success means tremendous power. Again, a physica to help people. Cursebreakers lead hard lives. They toil in the shadows, risking life, and yet we never won for volunteers. Conviction? They're willing to fight. To give their... I know your work isn't easy, but neither is going under... You sound like... It's natural for a patient to feel like they're suffering in solitude. Thank you for helping me. Хорошие слова. Так, больше побочных квестов не появилось. Ну, значит, идем к дяде. Пойдем
охотиться на кубку Хьюга. Имя Хьюга, фамилия Кубка. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Ну, вперед. Пустыня Вэлкруа. Огромное море из песка и камня, что с незапамятных времен медленно поглощает западную часть Дальмеки. Прикольно, по пустыне еще не мотало. О май гад. Ну не было же миссия. I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. Yeah. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Загадка песков. А чё это я? У меня же есть Чокоба. Скачи как ветер. Белое сердце. Beyond the ruins. Mark them well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Что он сказал? Да и бог с ним. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come. Большая локация. След Титана. Ну, понятно, нам туда. With you? I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Дмитрий, привет. Это все дело в том, что это PS5. Ну, игра же не вышла еще на ПК. А качество, да, я поставил производительность, чтобы было FPS. Это же не запись, а прямая трансляция. Я не пишу отдельно куда-то, а сразу стримлю с PS. Ну, а вообще, спасибо за комментарий. Вперед! Ух ты. Здравствуйте. Who do you think those soldiers were? Угу. Торгал красавчик. Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Так. Ну, вообще, я посмотрел трансляцию, если поставить 1080 на 60, вполне себе вроде нормальное качество. Look, there. Those are ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here.
Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Так. Good day to you. Eating? Eating. Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that, then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? О, там колбаска. Это же подруга Джошуа. Она прекрасна. Дэм, братишка. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Естественно, я хочу, чтобы они все встретились. Я еще пить хочу. Потому что дома своего рода тоже пустыня. Да как они все настолько разминулись? Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you! Uncle? Sorry.
Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads. But we've got business in camera that can't wait. Ну, соглашайтесь I'm помочь. sure you could spare us an hour or two. Friend. I'm afraid we don't have a moment to lose. Friend. Stay back, Uncle. Gladly. Да, если пойдет сюда ест. Take him! Try it. Bravo, my boy! Just like that! Быстро. Опа, хватает на супер ульту. For your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Почему мне в инвентарь не упало 20 миллионов, что он привез и попросил положить на мой счет? Интересно, она расскажет Джошуа, что здесь ее брат? Его. И дядя. Now's our chance. А, она ж не знает, наверное. Your Grace? I'm fine. Ну, поели, можно двигать дальше. Опачки. Он за дверью! Clive? Все, уже поздно. За дверью. Надо было смотреть. Он все так же ест овощи. It's nothing. Let's go. Я думаю, дядя был бы рад, если бы узнал, что его второй племянник жив. Хоть походу и временно. Эх. На трансляцию заходило, блин, 150 человек, лайк всего 2. Люблю вас.
We didn't know where to find Kupka before. We do now. Ух ты. Локон любви. Поцелуй вереска. Челюсть. The Royalists said it Пойдем. themselves. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends. Челюсть. Не знаю, я не высыпаюсь, Close the простите. road. It would seem Lord Kupka. We have to get through that. By guile, then. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. I'll wager this Rosina Dalamil is the same. That would... And that's exactly what... Light it, for Gilbert's sake. You're a bearer, aren't you? Так. Anything I can help you? Allow me. My good man, we represent one of the oldest. We're seeking to expand our business in the region. Well, we're best known for our baths. Thank you. Oh, you wouldn't know. Well... Спасибо, дядя. Могешь? Оу. What do you want? Can't... I won't keep you long. A woman by the name of Rosina Dalamil. Never heard of her. Is that... One more question. If I wanted to find the richest trader in town... Well, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a... Garen's only a young sprig. The Briar's Kiss, you say? Кузница поцелуй This вереска. young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. Drinks Fang many times. А, можно вернуться и закупиться. Anything I can interest you in? An excellent choice. Mummy, I want to play with the crystal. Can I help? Yes, a long-standing pillar. Then you should ask Fern. He's been here for years. Knows the place, and it's try the baths. That's where you'll... Thank you. Так, отправляет в два места. А я бы остался навсегда здесь, господи, как красиво. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out. Так меня еще и в поцелуй вереска отправляли. Ну ладно. Hanging lanterns, keep the darkness from your door. Excuse me. I am. I hope so. Do you know Rosina Dalamil? And what? She was a close friend of mine. Very well. Go to the bordello. Прикольно, все так просто. Just look. Do you think we can trust him? Only as far as I think he'd... Интересно, у них бордель. the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our... Да, надо было покачать. Та-дам! О, душно.
Who are you working for? Him or her? He wanted us to take... Though one could hardly... Lord Ferda? Look what the cat dragged in. You're skilled with a blade. It's a fitting talent. You know who I am, so what now? Call it. That isn't much. Our work is take him to meet his precious Rosina. To the Lock of Leisure, then. Локон любви. To the Lock of Leisure. Plates and pots! Bowls and basins! Kneaded to a silken softness, like a cloud Что? with a crust. Попробовав раз. А. О. Блин. Не печь. Take a sniff, good sir. You'll be transported. Камни. The finest fabrics, fresh from the capital. Дети вон на крыше сидят. Ау, как мило. Вообще круто. Мир на самом деле очень разнообразен в игре. Is this the place? Ubor's Forge. The Briar's Kiss. Ah, so it was that. So much for Rosina Dalamil. It was an easy mistake to make, Uncle. Oh, sorry. Whoever this Lubor truly is, he's see that he gets it. Lubor, Lord Ferda told me to bring them to you. Это пустынный заяц. My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second. Sid the Second звучит круто. I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Пенис. Why, trust. Everyone knows that. Ладно. Without it, you have Я бы nothing. попытался. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man. Так, принц Персии, давай вываливай мне проход. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Ну что ты хочешь взамен? Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to Юноша, да и старше тебя, щегол. Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what Так, do рейтинг you Ведьмака 3 говно. Tell me you're gonna listen Понятно. to this swaggering scruff? We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you.
Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ha! It will be easy. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not... Славно. Без дяди будет проще. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Master Lubor has high expectations of you. Don't disappoint him. A deposit. Fresh bread, warm from the oven. You wouldn't believe Здрасте, Сюзанка. What can I do Здравствуй, for you, золото. soldier? I'm not a soldier. Дэм. Тут предлагают полировать меч. Игра года. You have... Don't be stupid. I just know which side my bread is. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis, I don't know. No, just leave. Окей. They'll be back soon. Do you have a moment? It depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared... Well, we're a stone's throw. The soldiers guarding the mother crystal and the shipments need a place to... The men on the rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Так, вообще я планировал сделать перекур. Excuse me. You've heard? I've heard rumors. Damn thief. Pilfering the crystals that were meant to... Us common folk have hardly had a shard to... And it isn't as if we can buy them on the black market either. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. Дядя Байрон откуда вас жрет, блядь? Говно. Ну, не просто, что он жрет говно. It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. Дядя, походу, женщин снял. Ну... Let me treat you. I'm pretty flush these days. Are you now? Так он наверху или не наверху? Как искать этого старого пердуна? Лорда Байрона. Will this suffice? By the sense. One of the many treasures in my collection. All right. But not he. What are you doing? Дядя что все намутит. Care to explain where you're giving? Bait, my boy. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking. I had no luck, of course. It's forbidden to trick. But my uncharacteristic indiscretion
just happened to attract the attention. They took me aside and said they could procure the crystal. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A small price to pay for admittance to the But enough about my little act of... That the supply of crystals has dried up of late. Meanwhile, members of Kupka's private guard, I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals. I'll wager you're right. We'll meet with them then, and put an end to the trouble, Lubor. Ha! That preening popping... It just goes to show one should never underestimate... Дядя лучше б мне I денег arranged to дал. meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, Ну ладно. far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. Oh, damn. Let me treat you. I need a drink. Господи. Ну, после приложения отполировать мой меч я уже в этой игре ничему не удивлюсь. Light it for Gilbert's sake. You're a bearer, aren't you? Sweet incense. What wax candle? Made from the stoutest stoneware. Do you think they'll be back soon? Needed to assist. One bite and you'll be О, begging for колбаски, more. мяски, боже, как все красиво. Счастья вам и здоровья. Finest fabrics, fresh from the capital. Ready, go? Ого. Скорпионы. I'll take it from here. Так, ну что, вот как раз и время перекура.
черт, оказалось, все время был микрофон включен, и вы все слышали, что я делал. Но ничего страшного. Ничего, надеюсь, страшного. Надеюсь. Так, ну что ж, еще часик, думаю, можно поиграть. И на сегодня закончить. All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see... Of course. Right this way, my lord. Так, а его там попробует просто грохнуть. Ну, классика. Оу. Воу. Bad at all. But what of security? If I were to be stopped on... Because these crystals are no longer buying from them. Оу. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. Вот тут рыцарь крутой в углу. And will gladly deliver to a port of... Royalists, eh? Why? To collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. And being such good friends. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Wulu... Did you get all that? So... My lord! Double-crossing dogs. Kill them! Kill them both! Что за хуйня? Не трогайте дядю. Not over yet, Uncle. Good. I'm just getting warmed up. Get him. Хорош. Кто остался? Ох, ускорения тут не хватает, конечно. Ну ты, дядя, и забрался. Еще враги? Ну ок. Нет, я хочу драться с Чокоба. Так, ну и наконец-то можно прокачнуть штучку, дрючку. Ого. Балкон закрылся. That wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was... Such a shame you didn't have more... How long have you been... Long enough to witness your uncle's... I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly. This was the trouble you spoke of. The men... Well, indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men. Until you two... Well, we'd better get these crystals back.
Спустя некоторое время. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second. Well, Clive, you held up your... To tell the truth, you've helped a little there too. Many of them, those left behind, have been encouraged. Thank you. You still have the purse I gave to... Oh. And my name is not Greybeard. It is... No. Thank you very much, Greybeard. Of all the... Ugh! Here. Печать получена. Роза пустыни. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubo. And please, feel free to send one of my Stoluses back. Tell them that О, какая прелесть. Да. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Да будет дружба. Well then. Thank you. Not at all. Come on, Uncle. О, а вот и квесты дополнительные. 2 штуки. Так, но сначала, наконец-то. Наконец-то! Пламя Возрождения. Можно еще прокачать. О, щет. Ну, это будет тяжко. Волна жара. Гамбит ладьи, в клочья, яростный пируэт, объятие смерти. Так, я могу посмотреть ачивки? Так, ну вроде как все слышно. Так. Яростный в клочья, яростные пируэты, гамбит ладьи. Так, гамбит ладьи в клочья. И как их всех 3 провести в воздухе. Еще раз. А, все, оно исчезло. Ладно. Так. Так. I've never even forged a butter knife before. Perhaps Forge Master... I wouldn't put it past him. Oh, sorry. I'm Sava. Master Luke, soon to be former apprentice if I don't pass this. People are buying up weapons faster than the Briar's Kiss can forge them. He wants me to make a carving knife, one that embodies the spirit. I don't suppose you have any... I'm afraid. Never mind. I could give you a hand. I know how busy the Briar's Kiss has been. So... Good question. And then there's... The way I see it, we need a... You're right. No. There's plenty. There's the book. They're bound. I'll talk. All right. Let's hope. Так, снова с всеми поговорить.
Так, на балкон открыть лет не Take сдохну. a simple test and turn it into a riddle. I better get to it. Так, поговорить с горожанами и еще один квест. Weights and pots! The baths are, closed for scrubbing. Please, Ben. Ксавье. All those years of toil. Are you all right? The baths are second thought. Perhaps That depends on the... I'd have you save my business. The baths. The waters... I've no doubt that my... But I can't go and investigate for fear of my customers thinking I'm bound to these baths in more ways than one. I beg... Давай осмотрим. All right. I'll go and take a look. Фонтан Wonderful. на фоне. Leave the market by the south, please. But my life... Так. Silver platters. Ah, they've opened. Gate. Lubo Надо was еще true и с to his word. горожанами пообщаться. Fresh bread, warm from the Привет, oven. мясник. Welcome, sir. A question. I need to know what makes a... You a blacksmith or something. Fair enough. First and foremost, it's got to hold an edge. Most knives give me a blade which can slice through anything that crosses my... So a knife that stays sharp. Так. Take a sniff, It would sir. make a fine Is it true what I'm hearing? For crystals for themselves? It certainly explain why we haven't been getting... Где-то тут. Кто-то. Made from the stoutest stoneware. Won't ship. Может, здесь? I'll be asking for you again. Кто расскажет мне про идеальный нож? It's all the fault of this blasted war. The moment they find out for a measly bunch of... Никто, да? Fucking men of the wrong. Что ты творишь, бандит? I need to drink. Мне бы тоже. You're going to drink my pockets dry, then just... Где-то там. Дядя, мы заблудились. Is it true what I'm hearing? The men of the rock are carting off our crystals for... Clive. Farewell Ясно. now. The finest fabrics! Yes, they're quite sought after. Kneaded to a silken soft... Like eating a cloud with a crust. Ну тут несговорчивые все, ну. Just look at the detail. Hanging lanterns, keep the darkness from your door.
Ну да, не может же квест быть простым. Пойдем разберемся с банями. Mummy, I want to play with the crystal. How many times do I have to tell you? It's not a toy. Так, снова пишет по работе. Ой. О. What is it? I'm in no mood for chatter. Sorry. Do you mind if I ask your trade? Hunter, why? I have a question. Can you tell me what makes a good carving knife? I assume you use one out in the field. Has to be able to put up with some punishment. Так. Your knife snaps every time you use it. You'll be spent. Thank you. All business. So, a carving knife should be hard-wearing and hold an edge. Hardly a revelation. Let's hope Sava had better luck than I did. Ah, I'm not too late. Господи, достань от меня. A question that I neglect. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. Then allow me to share a Drake's Fang is currently Talmeki and Waloed are allies, and as you've seen, they're sold. But no nation has ever before allowed a foreign army. Not by choice. And there's more. A man on the inside. I fear there may be more trouble like. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. I've lost one Cid already. If I lose another... I don't plan on dying. Well, so long as you... Ну, план просто не умирать. Так, о, блин. Тут надо чокоба. Блин, как красиво в пустыне. Не знаю, есть в этом какой-то шарм. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Не ускоряется шаг. О, отлично. What the hell are those things? Вау. Так. Да, красивое. Здорово. О, черт. О, вот что значит новый уровень. Ты, старый служак. О, неплохо.
Так. Let's cool things down a bit. Let's hope it's enough to keep the baths from boiling. Блин, красиво. Очень красиво. О. This is no good. Is it true what I'm hearing? Так, месье. So, you learn anything? Only that all the cook too heavy. So we know perhaps back up. No. No doubt you'll. I have agreed. Right. Trouble is, meanings. Is there no a merge? I bet. Господи. Бесконечные квесты. The finest fabric. Take a sniff, good sir. Fresh bread, warm from the oven. Plates and pots! There he is. The man who's... I was hoping we'd be... The baths grow more bearable by the moment. I'm glad to hear. Now, tell me this. Not what I expected. You tell a fine story. That's not to say I don't believe you, though. Preacher, but I burdened you with my worries enough already. Ну, хоть скромная награда. Приятно. Багровит, yes! То есть я могу выковать себе теперь еще и наручи крутые. Неожиданно, приятно и круто. Needed to a silken softness. Yes, they're quite My carpets. Is it true what I'm hearing? Так. Ready, go? Вот дядя шпарит. Be safe. Так. Сава. Any luck? Well, I asked her. If you're looking to make a knife that will impress them, they're just not that Featherlight adamantite knives will get passed from generation to generation. But adamantite ore is you. And it's beyond. Unique to it. Are there any materials unique to Dalamil? What are you getting at? You said the Lubor trained you to work iron, but he would have known that it would either be too heavy or too brittle for a carving knife. If it's cheap metal you're using. Folk first settled Dalamil to get hand. If you know the trick... Bloody hell! I don't suppose you know the trick. It's hardly my speciality. Looks like I've got some learn, Clive. Hey. The limestone. Besides... You'll have no trouble finding limestone over... Then I suppose I'll meet you back. Right you are. So, do you crush it up? Надо было сначала сюда идти. Точнее, ну да. И сейчас бы я пошел бить огненных монстров и за известняком. А, ну хотя бы не так далеко. Хотя проще, наверное, вот так вообще. Well, this is no good. There was hope. Is it true what I'm hearing? My carpets. The most fragrant herbs and needed to a silken softness. Made from the stoutest stoneware. Hanging lanterns, keep it up. We should get going soon. Do you have water?
Так, собираем известь. One rock looks a lot like another. But hopefully this is what Sava needs. Finally, we'll be able to get one stone. Silver platters! Plates and pots! Ah. The juiciest meat from green. Yes, they're quite The finest fabrics, fresh from the... Ну что ж. I wasn't sure how much you'd need, but I hope this. You are one of the good ones, you know that. You and that merchant both, she's got now. Time. Что-то яркость какая-то дикая, прям что геймпад аж светится. A knife forged from the very... It's a fine looking. That sounds like my cue. Итак, момент истины. Let's take a look. First things first, Sava, do you... What do... It's sharp, and it's heavy. You might not think it just to hold it for a moment, but so that took... It looks like someone paid a visit to the terraces. The limestone was a step in the right direction. And I was so certain I had it all. I don't know who you found to teach you that little... Next question. How much do you think I would charge? Well, if I would say... And... the butcher? The hunt. Galamiller's home to humble trade. Rule number 1 in any business. Yes, Forge Master. This is... I'd say you're worth keeping around. Starting tomorrow, you'll have an... I will. What would you... I'd do what I always do. If it was for the butcher, I'd make sure... For the hunter, I'd make it as tough as Titan. For the cook, light as a feather. And for the nobleman, I'd make it... There goes a master. It looks like congratulations. I couldn't have done it without you. So much for the Forge Master. The spirit of Dalamil had nothing. Meaning... You've passed your test. And when I do, I'll cry. Приятно. Появился еще один друг. Так, ну меня ждет битва с Супер Титаном, поэтому надо сходить в убежище. Что-то мне там причитается за репутацию. Так. Что-то там еще в комнату Клайва прибыло. Интересно. Так, дружище. Браслеты убийцы дракона. Во. Супер. Это очень хорошо. Так, новое письмецо. Не говорит, что мне там Джилл втихаря пишет. Наш в лазарете рядышком лежит. А не, Сид второй. Надеюсь, ты простишь меня за своеобразное испытание, которое встретил вам с дядей. Впрочем, людям твоей профессии известно, что кредит доверия нужно завоевывать. Особенно в нынешние времена. Благо моего расположения ты добился, а лишиться его будет непросто. Надеюсь на то, что наши отношения станут плодотворными. Окей. Так. Конечно, найду и покончу. Опачки. Нектар. Что там у нас интересного нового?
Гибельный холм. Среди республиканских торговцев ходят разговоры о нападениях некого существа, называют которое иначе как черный камень. Откуда оно взялось, неизвестно. Того, кто возьмется расправиться с этой огромной, сильной и озлобленной тварью, ждет благодарность. Не только купцов, но и сокрушителей проклятия, что рискуют жизнью при каждом переходе через пустыню Велкруа. Угу. Так, мне кажется, Дизере, ты мне что-то задолжала. О, щет. А там же было за 350. Очки способны. Это хорошо. Медальон Приора. Приорбанк? О, господи, это же сколько репутации надо. Так. Ну, можно двигаться дальше по сюжетику. Закупкой. Хьюго. This is no good. I was hoping. Is it true what I'm hearing? I can't. Take a sniff, good sir. Kneaded to a silken softness. Lights and woods! Hanging lanterns, keep the darkness from your door. Well, we can make our way back to the... Mummy, I want to play with the crystal. How many times do I have to tell you? It's not a toy. We should get going soon. Do you have water? Поскакали. О, интересно, а как выглядит дядя? Хе, прикольно. Может быть, в будущем дадут еще одну способность? Faster. Типа вот сейчас, когда я побежу Титана, потому что сила-то у меня его уже есть, чем-то надо вознаградить. Уи! Уи! Челюсть. There it is. Drake's Fang. Так, как оно интересно все звучит. Cuckoo will be hiding inside. Так, как оно интересно. Along Нормально. with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now.
better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know. Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then, go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. I'm coming for you, Kuka. Oh, damn. Ну что, в клык дракона. Понеслась. Ну что, надо с кубкой разобраться. Да, мужик. Он сказал фак, фак, фак. А не проклятие, почему они все еще болят. Out of my sight, wench! I'll kill you, Rossfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Herbert. Прикольный, интересный персонаж. You see, Hugo, you are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do?
Please, I'll do anything. Just tell me. The heart. What of it? A Mother Crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man. То есть они типа хотят поставить по ходу эксперимент. Если типа у Хьюго получится... Others have suffered a similar fate, да. and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did? Да, только она спала с Одином. Ой, мутная хуйня. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Ну, его долго искать не придется. Как мы можем понять. Muthos is here. Very well, it shall be so. Почему меня называют мифом? You may leave everything to me, Your Majesty. Да. А это, походу, предательская жопа. Что за дичь происходит? Говно воняет. Так, если Хьюго использовал ядро, он уже должен становиться мутантом. Сверхогромным. О, щет, это еще что за хрень? И они едят людей. Здравствуйте. Что за красавцы? Орки. Ну все, игра все больше похожа на ДНД. Осталось только дворфов и эльфов завести. Ну это круто. Мне нравится секать орков. Навстречу тьме понеслась. Гопля! Spotted us. With me. Over here. Так, после битвы надо, наверное, поменять. Попробуем спустить защиту. Так.
Так, Гаруда. Прикольно, что Гаруда и Рама — это индийские боги. Ну и все. Так, в клочья яростный пируэт. Так, уведомления. Куда делись ачивки? Перейти в игровой центр. Так. Еще раз. Сделать в воздухе. Одолейте 5 врагов, подброшенных с помощью объятия смерти. Так. В клочья. Яростный. Ну, и вон и только 3% игроков сделали. Яростный пируэт и гамбит ладьи. Объятие смерти. Объятие смерти. Так, а тут надо взять... А, у меня даже, наверное, не прокачано. Волна жара. Что-то там волной жара надо сделать. Ни на что не хватает. Так. Ну. Объятие смерти. В воздухе 5 противников. Ну, let's try. И как им победить кого-то в воздухе? Хороший блок. Хьюго, я иду. Орк-гипнотизер. Интересно.
Так. Animals. You should never have left Ash. This one. Пригвоздил. Фух. Все, всех орков победили. Ага. Так. Так, а тут что? Ну, ясно. О, щет. Это типа папа орк. Вожак орков. Ну он крут. Ого. Да, харе. Безумец. Так, мы зажали. И колбаску.
Гаму-гаму-гамуна! Это все отсылки Хокута на Кена и Джоджо Bizarre Adventure. Метеорит. Ну, неплохо. Ну, может, там и есть что интересное, ну да ладно. Пил. Личные покои Хуга. Хьюга. Come on, Torgal. Kuka never did do things by halves. As if taking the mother crystal for his own wasn't enough. He had to build his castle in it. Ну, это, по крайней мере, очень красиво. Так. Let the trial begin. Злобыш. Видимо, лечи. О, щит. Эфирная пушка. Ну, будем бить по жопе. Классика Dark Souls. Оу. Ого. Так, мистер Пушка. Вот вам по жопушке. Ай, черт. Ну, неплохо. Красиво. Вот так вот тебе по жопе. Ну что, съел свое испытание? Бандит. О.
Seems we're expected. So this is the power of Mythos. Да что ты такое? Его мамка, этот хрен и Один что-то знают. Ну, пока... Бля, Кубка. С ума что ли сошел, всех поубивал? Замок даст бог. Или даст бог. Не, ну виноваты явно тут не орки уже. Энди любовь. What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? Сейчас узнаем. За кем пришел. Некоторые враги с способностью отвага. Зелье. First orcs, now these nightmares. Is this your doing, Ultima? Я, пожалуй, ухожу. До свидания. Ну и ладно. Сейчас же появится. Nice try. Вот, рыгал мутировал. Феникс. Nice try. Too slow.
Кайф. Обожаю этот удар. Так. Ну, понятное дело, что, скорее всего, ту красивую центральную дверь. Снова какая-то жуть, да? You've been busy, Kuka. But where did you go? Сливается с кристаллом. Или под кроватью. The heart. He's in the Нет, давай sanctuary. смотримся. I can feel it. Come on, Torgal. О. А сюда, походу, и надо, как обычно. Вот игрушечка. Игруленька хорошая. Блин, ну круто, конечно. Очень красиво. Just what I needed. Надеюсь, что не про вас. О, круто. That better be the last of them. Так. Можно даже, наверное, что-нибудь улучшить. Хьюго, не делай глупостей. Benedicta, my everything. I've missed you so much. Kuka! Он очень на Рэя Лёту похож, кстати, на актера, который недавно умер. О, черт. I swear to you, my love. Вот We это will never be глюки. parted again. What's wrong with him?
Да. Жалко, мой квадратик помешал. Кристалл ему показывает, наверное, всю эту жижу. Ну все, блин, приехали. Ифрит тайм! Супер битва с Хьюго Кубкой на ваших экранах! Final Fantasy 16. Босс круче другого босса. Это круче, чем битва Годзиллы и Кинг-Конга. Это Ифрит против Титана. Сработало. Так это Джошуа или не Джошуа? Вот не достали все. Ну, понеслась. Oh shit. Блин. О, без рук. Он крут. Он очень крут. А вот и руки отросли. Блин, ну вот красиво. Упс. Сейчас я задам. А? Ой, больно. Сейчас снова больно. Вот так вот тебе по жопе. Красиво, красиво, опачки. По башке.
But if you can do it, then so Ого. could I. Так, злодей силы титана, когда получит способность серу. Держите, отпустите R2 квадрат. R2 квадрат. Что-то не то вышло. А. Понял. Да жопа тебе, кубка. Я что, где вернулся? О, черт. Дружочек, что ж ты себя не бережешь-то? Выйди мне, дружочек, не чуть. Так, ладно, там пишут, что это по работе важное, блин. Так. Надеюсь, все, кто сегодня меня отвлекал по работе, будут месяц страдать лютым, адским, сатанинским поносом. С праздником. Независимости РБ.
Вот это ща будет эпично. Босс-файт. О-о-о-о-о. Блин, какой крутой музон. О, прикольно, могу вот это сделать. Ай! Карамба! Бля, врезался в камень. Надо по щупальце бежать. Да, и уже бежит. Господи, такой огромный! А скорость все больше. Даже не понимаю, я это буду уже или не я. Ну, это дико круто. Давай. Давай. Ой, хорош. Жупка. Как он попал?
Ну, живущ, подлюка. Ну еще. Какую-то песню начал играть. Вау. Что это было? Красиво. Ну все, у него одна рука осталась. Потому что, ну и ладно.
Ху-ху-ху. Что происходит? Понятно. По какому принципу он целится, я не понимаю, но целится. Хорош. Ух ты. Я сомневаюсь, что это еще Хьюго. О-о-о! Офигеть. Это офигеть. Да ладно. Фу. Ладно, to be continued. Сколько ж тебе надо-то, жук? Юга. Ну, такой ты мне больше нравишься. Ай. Повернулся. На тебе по башке твоей сумасшедшей. Непробиваемой. Блин, как это охренительно. Ты. Это мощно.
черт, не та кнопка! Когда же тебе хватит уже, жук? Да и где мы вообще? Так, что творится-то? Руки базуки. О, посмотрите на эти лапищи ифрита. О! Триста очков способности, но вы издеваетесь? За такое? Гнев земли. Даже для полувоплощения доминант должен перенаправить потоки эфира в своем теле наружу, материализовать их, скажем, кристальные наросты на коже Хьюга. Кубки служат резервуарами энергии для колдовства, использование способности Айкона и поддержание текущей формы. Однако подобные элементы можно срезать с тела раненого доминанта, тем самым не позволив впитать эфир обратно. Так, быстрая пауза. Итак. О! У меня отодралась штучка. Жесть. Блин. Это неприятно. Думаю, что будет некрасиво. Жесть. Пока, дядька. Так, если ты не Джошуа, то кто ты? Is that you, Ultima? What do you want?
Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. Yeah, achieve perfection. What are you talking about? You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Ожидаемо. Fight it, Clive! Don't let him in! Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Thank you, Joshua. One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. Да что же I ты? had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Titan was strong. Your Majesty. But Mythos is stronger. Они как будто бы все знают. For 5 years that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. That the death of a mother crystal should be so. Они очень странные. Эти ребятки. Из камня в прах. Some medicine, my lord? И снова эта девочка. I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin. Back to my hand. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost.
The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. God damn. Вот это поворот. Ну? Forgive me, Terence. That you were my master. But alas. Отсылка на рыцаря Розы из Игры Престолов. Прям один в один. У них крепкая мужская дружба. Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles. Да, я еще к тебе уже папка записал визитки. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Да, потому что Титана больше нет. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? Olivier has been made Emperor. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... А он первенец, он должен быть императором. Ну, в теории. Престола наследования. Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. Так, остались Богомут, Бахамут и Один. Ну и по сути все. Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the Remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage. I have a tale to tell you. Сейчас экран темнеет. Раз, два, три, светлеет. А нет. Он будет рассказать ему историю. Ну что, Клайв, го в убежище и на цем сегодня закончим.
Потому что уже 6 часов, а все же выходной. Надо провести его балдежно. Осталось 4 серии, лучше звонить Солу. И к ДНД на завтра подготовиться еще надо. Так, из тени. Это квест. А в плане какие-нибудь новые суперкрутые способности? Так. Что тут у тебя? Друголетчичек ты мой. Какие-то жижики появились. О, много. Жало душ. Питомник, дальмейки. За них и награда такая. О, разрушитель миров. Ну да, нехило. 9 ножей. Кайф. Но это уже на следующем стриме, не сегодня. Гэф и Джилл поправилась. Ура! Ура! Джилл! Любовь моя. Все, я ем. Опять же. Ладно, все нормально. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place. Smiling Dan. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your... It's a long story. One for the history. Welcome home, Clive. It's good to be back. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. Wouldn't dream Ура! Это лучшая новость. Any word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with... Thank you. Так. The conquering hero returns. I may have picked up one or two. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his grave, as did his men. Orcs, Vivian. I've never seen such. The Waludas must have ferried them over from Ash. Why work to rescue Kupka only to invade his home? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focus. One must instead see the bigger picture. Посмотрим. The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Walud shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang? Only to make no attempt to claim the mother crystal. Логично и интересно. It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again.
It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to attend the Royalist. I know only that it is part of some broader scheme. King Barnabas. But there is no need to wallow. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. He's really through. Indeed he is. Well, not quite. The people of the Hideaway must hear the news. The wounds he left that night are still raw. Especially for those who lived. Consider it the price of... I've never known you to be sent. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. О, божечки ты мой. Ну вот, этот квест можно закончить и на сим от вас и от Ютуба на сегодня откланяться. Джилл. Такая прелесть. Так. Фолиант, я вернулся. Clyde. No. Look, he's crying. He is. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a... There shall be no lessons today, only thanksgiving and... All right. Brilliant. Finally. It does. Thank you, Clyde. I cannot wait. Hippocrates. I need to know what he is. Alas. No, not even the sort of conspicuous absence that might suggest a But I saw him. Alas, it seems, to others, he reveals naught. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, but until I do... Thank you. Mm-hmm. Так. My knowledge is yours. I have compiled some new entries, if you would like to see them. There is a rather fascinating excerpt I've been meaning to show you. Все, что осталось? А, это новые записи. Криглойст, столица Яранрас, Железного Королевства. What subject shall we consider today? О, сколько всего. Лорд Харбард. Клык дракона, Титан, Королевство Валут. You are always welcome, Clive. Ну что ж, там, походу, новый император. Мой сводный брат. Well, someone... Nothing escapes you, it's true. Good. Start. Так, что у тебя Well, новенького? don't just stand there, go. Усилитель. It'd better all be here. Ну, может, и стоит купить усилитель. Blackthorn. What is it? I wanted to tell you. I'll try to live up to them. Right. Let's see if Otto has anything else for me. Back, are ya? What do you want? Ну, а чё нет?
bad, if I do say so myself. Усилитель нельзя усилить. А. Можно. Yeah, that should do you. Anything else? Идет. Ух ты, симпатичный. He cracked the crystal too. Так, кот где? I'm telling you, it's true. I heard it from Otto's own lips. Так. We're seeing troops amassing at every border crossing. You barely sat down since you came home. Just spreading the word. So, the Professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Ah, but you ain't told. I can think of plenty of friends back at the old hideaway, not least of all Sid. Well, when you do, she's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers, trying to do her father proud. Very well. I knew it was a good idea to have editors study alongside the children. If I don't come up with something soon. All right, Clive? I'm going to visit Sid. Sorry, I've got to get this thermal displacement stack. And this... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into, but the stack's a bit more involved, so I'm building it. Thing is, it's so involved that I'll come and see my dad, though. Good old Clive. First things first, the stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapor. The helm over the top, that disperses, and the shielding around the sides. Full. Probably best to take it one. Then you'll need to start with the plating. I've got the designs and the list. Show these to Blackthorn. I can't make it. Luckily, you don't... The engine plating's basically just a very efficient conductor. Create a thermal gradient. I went up to give some greens to the
Blackthorn. Hell with it. It's for mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Go on then. She said you would know. Krieg. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but... And I'll need help. Get Gavinotto in here, will you? All right. So Mid's roped us all in here again, hasn't she? Still, if that's what it takes to get to... And, Take a look at this. It's this plating. The usual sword grade steel won't work. We need something that means an alloy. Something that won't, which is where you lot come in. I need materials. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Valcroy. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. Well, we'll get... One of us should probably give you an anchor. And the other can go and get the... Right then. Well, make your minds up who's going... You going after the starter? Which one of these two... Gav. All right, then. So, There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. I'll go and scout the place out. All right. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of this stuff. You two, eh? Fleece me. You're...